Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome. A very good morning all of you. காலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். நீங்களே சொல்லலாம், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு டாபிக். 8th 9th 10th இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். ஆனா இந்த ஒரு டாபிக் இல்லாம all NEET papers are incomplete பசங்களா. ஓகே, குறைஞ்சபட்சம் 3 கேள்வி, மேக்ஸிமம் 4 கேள்வி இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா கேட்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, this topic is a basic for entire class 11. ஓகே, ஸோ இந்த டாபிக் புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு கிளாஸ் 11 ஓட டாபிக்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளிஃபைடா ஈஸியா மாறிடும். A very good morning everyone. Welcome to Vedantu NEET Tamil. Do hit the like button, share, subscribe and don't forget to comment by the end of the session. So வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம். Please do let me know if I am audible. Am I audible பசங்களா? Yes. Hi. Good morning. எல்லாருக்குமே a very good morning, a fresh morning, a new day, a new start. Okay, so நம்ம செஷனுக்குள்ள போகிடலாம். I'm not going to waste much of your time because I know this is a very easy chapter. I'm going to teach to the point சொல்லி கொடுக்குறேன் பசங்களா. Okay, ஒரு குயிக்கான revision, maximum 1 hour to 1.2 hours, like 1 hour 20 minutes குள்ள முடிக்க ட்ரை பண்றேன். I know it's a huge chapter. Okay, easy chapter but it's a huge chapter. So we'll be very quick. நிறைய விஷயம் நீங்க தான் எனக்கு சொல்ல போறீங்க. It's going to be more of an interaction. It's going to be more of a revision. So அதுக்கு முன்னாடி Vedantu Learning Center is now in your city. திருச்சி, கோயம்புத்தூர், சென்னை and மதுரையில நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா Vedantu centers launch பண்ணி நடத்திட்டு வரோம். If you want to join us for NEET coaching, JEE coaching, 10th 12th, okay, 8th ல இருந்து 12th வரைக்குமே foundation courses நடந்துட்டு இருக்கு. Please do get yourself enrolled. IVSAT exam நடக்குது. Instant Vedantu scholarship admission test. So this is happening in all centers near you. You will get up to 70% scholarship instant ah ungalku kedaikum. Okay, please don't waste this opportunity. Do make use of this opportunity. One question, am I audible? Am I clear? Is my voice clear and audible pasangla? Yes. Is my voice audible and clear? Can we get into the session? What is a cell? ஒரு 8th ல இருந்து நிறைய CBSE ICSE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5th 6th ல இருந்தே படிச்சிட்டு வரீங்க, கரெக்ட்டா? செல்னா என்னப்பா? What do you guys understand about cell? Yes, what do you guys understand about cell? ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yeah. Now tell me pasangla, what do you mean by cell? Cell is the structural and functional unit of life. Nariya vaati padichirpeenga, correct? So life exists only because of cell. Okay, romba simple ana definition, and I think all of you know this. Cells give rise to tissues. Okay, tissues give rise to organs give rise to organ system. Okay, and many such organ system gives rise to an organism. Idu nama ellarume padichom, correct? Who discovered cell? Yes, building block. Very good. How was this discovered? Rendu per solranga pasangala. Modalla we have Robert Hooke. Okay, Robert Hooke ன்றவரு he observed dead cell. என்ன observe பண்ணாரு அவரு? Dead cell observe பண்ணாரு, and he was the one who coined the term cell. So அவர் தான் cell ன்ற வேர்டை வந்து coin பண்ணாரு. அதுக்கு அடுத்தது you have one more person, Anton von Leeuwenhoek. Okay, Anton von Leeuwenhoek, he observed living cell. Okay, living cell. So 1600s, okay, late 1500s, இந்த மாதிரி டைம்ல தான் மைக்ரோஸ்கோப்பை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஓகே, அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை டிஸ்கவர் பண்ணும்போது these people started discovering cell பசங்களா. So as and when the microscope evolved, the study of cells also improved. இது ரெண்டுல இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் from your exam point of view. Okay, who coined the term cell? Robert Hooke. Who observed the living cell first? It was Anton von Leeuwenhoek. Yes, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understood this concept? Is there any doubt here? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம்.
How are organisms classified based on the number of cells? Okay, organisms வந்து ரெண்டு விதமா classify பண்றோம். ஒன்னு வந்து, can anyone tell me how are the organisms classified based on the number of cells? Anybody? ஒன்னு வந்து unicellular, okay, இன்னொன்னு வந்து multicellular. Okay, unicellular and multicellular. Ma'am, unicellular na enna ma'am? Multicellular na enna ma'am? What do you guys understand pasangla? Quick idella ellarkume theriyum, idu quick revision da. Okay, unicellular means they are capable of independent, idu indha word da unga textbook la kuduthirukanga, independent existence. Okay, yes. Multicellular means they depend on cells. Okay, many cells combine together to form a multicellular organism. Am I clear? Am I clear till here? Any doubts? Yes. Unicellular la prokaryote irukku, eukaryote irukku. Correct? Unicellular la example enna? Amoeba, right? Bacteria. They are all some of the examples of unicellular organism. Multicellular irukave irukku, animals, plants. Okay, they are all multicellular. Okay? Yes. Shall we get into the details of this? Yeah, many cells. Okay. அடுத்தது, you have cell theory. Okay, எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்னாலும் அதுக்கு ஒரு தியரி இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒன் இஸ் your Schleiden and other one is your Schwann. Okay, இந்த Schleidenன்றவரு பிளான்ட் செல்ல படிச்சாரு. Okay, Schwannன்றவரு அனிமல் செல்ல படிச்சாரு. Okay, this is important. Okay, Schleiden என்ன படிச்சாரு? Plant cell. Schwann என்ன படிச்சாரு? Animal cell படிச்சாரு. So படிச்சு அவங்க என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்கன்னா செல் தியரின்ற ஒரு விஷயத்தை ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. So செல் தியரினா என்ன மேம்? All living organism are made up of cells. Okay, செல் தியரியில முக்கியமான விஷயம் என்ன பசங்களா? All living organism, இந்த வர்ச்சா பத்தி சொல்றேன். Okay, all living organism are made up of cells. Okay, அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, the cells are enclosed by a plasma membrane. இந்த செல்லுக்கு ஒரு பவுண்டரி இருக்கு, அந்த பவுண்டரி பேரு plasma membrane ன்னு சொன்னாங்க. Okay, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், that cells form tissues form organ. அதுவும் வந்து Schleiden and Schwann தான் ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வர்ஷாவன் ஒருத்தர் வராரு. ஓகே, சரிப்பா நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் தான், ஆனா இந்த செல்ஸ் எங்க இருந்துப்பா வருது? வேர் ஆர் தி செல்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் யோசிச்சு அவரு இந்த செல் தியரியை மாடிஃபை பண்ணாரு. ஹூ மாடிஃபைட் செல் தியரி? இட் இஸ் ரடால்ஃப் வர்ஷாவ். இந்த சயின்டிஸ்ட் பேரெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே, so what did Rudolf Virchow add? He added that cells arise from pre-existing cells. Okay, ஒரு செல் எங்க இருந்து வருது? pre-existing செல்ல இருந்து வருது. This is very important. அத வந்து அவங்க லாங்குவேஜ்ல omnis, okay, ஒரே நிமிஷம், செல்லுலா 𝑒cellular சொல்லி சொன்னார். I think it's Greek or Latin. Okay, omnis cellula 𝑒cellular சொன்னார். Okay, very good. Cells come from pre-existing cell. But how? What is the process? Anyone knows? இப்போ ஒரு செல் வந்து இன்னொரு செல்லா அப்படியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, right? What is the process? Cell division. How is it happening பசங்களா? Cell division மூலமா ஆகுது. அவ்வளவுதான், simple. Is this clear? This is all about cell theory. உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இவ்வளவுதான். Okay, who proposed it? Schleiden and Schwann. Who modified it? Rudolf Virchow. Okay, yes, omnis cellula 𝑒cellular அப்படினா என்ன? Cells arise from pre-existing cells. அவ்வளவுதான். Can we continue? Am I going fast? Please do let me know. Okay, அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5-6 பேட்ச் எடுத்திருப்பேன், ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச், நீட் பேட்ச். அதே மாதிரி யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கேன் பிஎஸ்சிக்கு. ஓகே, the first thing I ask is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Nearly 60% of the students fail to answer this. What is prokaryotic? What is eukaryotic? சொல்லுங்க பசங்களா. ப்ரோகாரியாட்டிக்னா என்ன, யூகாரியாட்டிக்னா என்ன? குயிக்கா ஒரு ரீகேப். ஓகே, இது தெரியாம நீங்க நீட் கிளியர் பண்ணி no use. You should know what is prokaryotic and what is eukaryotic. Okay, yes. Pro means what?
Pro means what? Primitive. Okay, let's split this word. Pro means primitive, carry on means genetic material. Okay, these are the one, okay, which have a primitive genetic material. Okay, genetic material. Idu vandu they have a evolved genetic material. Okay, ma'am, primitive na evolved na enna ma'am? Can you tell me what membrane? What membrane do they lack? Some they are very good. They lack a membrane. Can you just think about what kind of membrane do they lack? Yes. So imagine if this is a cell, prokaryotic cell. Okay, prokaryotic cell DNA எப்படி இருக்கும்னா it will be naked. Okay, they do not have a nuclear envelope. Very good, very good. Okay, அதே என்னோட eukaryotic cell பாத்தீங்கன்னா they will so beautifully have a nuclear membrane. Yes, so இத வந்து நம்ம nucleus ன்னு சொல்லுவோம். Okay, இத வந்து என்ன சொல்லுவோம்? யாருக்காவது தெரியுமா? What do we call this as? The genetic material in prokaryote. The genetic material in prokaryote என்ன சொல்றோம்? இது nucleus. They are covered by a nuclear membrane. இங்க nuclear membrane கிடையாது. So this also starts with the letter N. Can anyone tell it for me? Yes, it is called nucleoid. என்ன சொல்றோம் பசங்களா? அத nucleoid ன்னு சொல்றோம். So இத என்னன்னு சொல்றோம்? Naked DNA ன்னு சொல்றோம். The DNA is not enclosed by a nuclear membrane. புரிஞ்சுதா? இதுதான் basic difference. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இங்க வந்து cell organelles கிடையாது. No membrane bound cell organelles. Okay, so we'll just write it as no cell organelles. Okay, இங்க வந்து எக்கச்சக்கமான cell organelles இருக்கு. அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். Okay, அது முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது ஒரே ஒரு செல் ஆர்கனலே தான் என்னோட ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல இருக்கு, என்னோட யூகாரியோட்ஸ்லயும் இருக்கு. Can you tell me the only cell organelle that is present in both prokaryotes and eukaryotes? Yes, yes, anybody? It starts with the letter R. It starts with the letter R. ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. அது ஒரே ஒரு செல் ஆர்கனலே. Anyone? இந்த மாதிரி question கேட்பாங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி question கேட்பாங்க. Name the cell organelle which is present in both prokaryote and eukaryote. Any idea? Any idea? Yes, it is called as your ribosome. Okay, ரெண்டுத்துலயுமே ribosome மட்டும் இருக்கு. Okay, இங்க ribosome வந்து 80S type. Okay, இங்க வந்து 70S type. Okay, மத்தபடி எல்லாருக்குமே தெரியும். Prokaryotic are unicellular, they are microscopic. Okay, eukaryotic are basically your unicellular or multicellular. They can be microscopic. You can see them with your naked eyes. There are a lot of things. There are a lot of things other than that. 5 kingdom இருக்கு கரெக்ட்டா? Monera, Protista, okay, fungi, plantae and animalia. கரெக்ட்டா? இந்த 5 kingdomல how many kingdoms are prokaryotic, how many kingdoms are eukaryotic? Let's make it crystal clear here. Okay, இந்த 5 kingdomல which kingdom belongs to a prokaryote, which are the kingdoms that belong to a eukaryote? Yes, anybody? Anybody? Quick answers. இது ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக். ஓகே, so you have monera. Monera மட்டும் தான் it belongs to your prokaryote. Okay, rest of the other 4 kingdom, protista, fungi, plantae, animalia, they all belong to eukaryote. Okay, இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா prokaryoteக்கும் eukaryoteக்கும் என்ன ஆக்சுவல் டிஃபரன்ஸ்னு? இனிமேல் நீங்க கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது. Is it clear? Can we continue? Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Cells. Cells எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா? No, the cells will always never be the same. என் உடம்புக்குள்ளேயே I'm a single human being, but என்னோட உடம்புக்குள்ளேயே எல்லா செல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? No, the cells take up different size, different structure, okay, different shape depending on their function. Okay, you see here, this is very important. இந்த பேரெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். Okay, RBCs are round and biconcave. Okay, why are they biconcave? Because it will help in exchange of gases. Okay, white blood cells are amoeboid. Why are they amoeboid? This is going to help in phagocytosis. Okay, phagocytosis. You can see the columnar epithelium, they are tall pillar-like. Okay, and then you have your neuron. Why is the neuron a very long cell? It is in fact the longest cell in our body.
ஏன் பசங்களா நியூரான் வந்து லாங்கா இருக்கு? பிகாஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு டிரான்ஸ்மிட் இம்பல்ஸ். வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ எவ்ரி செல் takes up its own shape, own size, okay, depending on the function. Functionன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி you see here plants. Plantsல trachea கொடுத்திருக்காங்க. Trachea is a part of your xylem. Okay, இது ஏன் elongatedா இருக்கு? Why is this elongated? Because it should transport water. Okay, and why is this mesophyll cell round and oval? Because it should help in photosynthesis. There should be more compaction இருக்கணும். அப்பதான் நிறைய mesophyll cells இருக்கும். அப்பதான் நிறைய photosynthesis இருக்கும். Okay, so இந்த pictureல இருந்து கண்டிப்பா question கேட்கலாம். Match the following type question கேட்கலாம் பசங்களா. Okay, shall we move on? Okay. This is something which is given in your NCERT. I thought it's important. ஏன்னா நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Okay, cells differ greatly in size and shape. Okay, for example, mycoplasma. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Mycoplasma are the smallest cell. They are just 0.3 micrometer. So the smallest cell we know is mycoplasma. Okay, mycoplasma எவ்வளவு இருக்கு பசங்களா? 0.3 micrometer size இருக்கு. Okay, while the bacteria could be 3 to 5 micrometer. Bacteria oda size என்ன எல்லாரும் இந்த chat sectionல போடுங்க. Okay, so bacteria நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க 3 to 5 micrometer. They have asked so many times. Okay, and which is the largest cell? Ostrich egg. இது கிட்டத்தட்ட 8th 9th வந்து படிச்சிட்டு வரோம். Okay, this you will not forget. And among human RBCs are about 7 micrometer in diameter. Okay, among multicellular organism RBCs. இது எல்லாமே match the following question கொடுக்கலாம். It is 7 micrometer. And which are the longest cell? Nerve cell. Okay, cells follow very greatly in the shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, irregular. The shape vary with their functions. Okay, this is very very important. இது வந்து இந்த மூணு விஷயமும் ரொம்ப முக்கியம். Numbers. Okay, they can definitely ask. You just have to take it from your memory and write it. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாமா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிக்சரையும் நம்ம வந்து மறக்க கூடாது. மேம் யூகாரியோட்டிக் செல்லோட சைஸே கொடுக்கல மேம் டெக்ஸ்ட் புக்ல. டயகிராம்ல கொடுத்திருக்காங்களா பசங்களா? So you have to understand the diagrams as well. Okay, இங்க பாருங்க. Eukaryotic cell, it is 10 to 20 micrometer eukaryotic cell. Bacterial cell 1 to 2 micrometer. PPLO na என்ன? Pluro pneumonia like organism. அத பத்தி இன்னும் பேசுவோம். Okay, this is a prokaryote. These two are a prokaryote. Okay, and virus எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கானிசம் பசங்களா? அதோட சைஸ் பாருங்க 0.02 to 0.2. virus, is it living or is it non living? எப்பவுமே இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லார் மைண்ட்லயும் இருக்கும். ஓகே, சோ வைரஸ் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கானிசம்னா அது ஒரு ஏசெல்லுலார் ஆர்கானிசம். அதுக்கு செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. Okay, it is mostly 99% it is pathogenic பசங்களா. Okay, outside the body of the host it is just a crystal. அது ஒரு சாதாரண ஒரு கிறிஸ்டல் தான். Only when it enters the host it gets activated. Okay, so the smallest non living cell, அதனால தான் இது வந்து நம்ம வந்து we are not including it as a cell. It is an acellular structure. Okay, it's both living and a non living thing. இந்த acellular என்ற வேர்டை clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Is this clear? Is this slide clear for everyone? அடுத்த விஷயம் பாப்போமா? Can we move on to the next thing? Prokaryotic cell. Prokaryotic cell-ஓட structure ரொம்ப 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 முக்கியம் பசங்களா. அதுக்கு முன்னாடி prokaryotes-ல என்னென்ன இருக்கு? What all comes under prokaryotes? Can anyone tell me? One by one. So முதல்ல bacteria வருது. Okay, அடுத்தது என்ன வருது? Cyanobacteria. Okay, அடுத்தது என்ன வருது? You have your PPLO, pluro pneumonia like organism. Okay, அடுத்தது என்ன வருது? Mycoplasma. They are all your prokaryotes. Okay, இதுல most abundant prokaryote எதுனா உங்களோட bacteria. And this is again a most important match the following type question. So bacteria, எல்லா பாக்டீரியாவும் ஒரே ஷேப்ல இருக்குமா? கிடையவே கிடையாது. They all differ in their shapes. Okay, so bacteria based on their shape, if it is rod shape it is called bacillus. Okay, if it is spherical, this is again a match the following question. Cocci or coccus.
Okay, and then if it is spiral, okay, we call it as spirulum, and if it is comma shaped, அதை என்னன்னு சொல்றோம், விப்ரியோன்னு சொல்றோம். ஒரு லைனுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இங்க பாருங்க, காக்கஸ், சிங்குலர் இஸ் காக்கஸ், ப்ளூரல் இஸ் காக்காய். இது வந்து டிப்ளோ காக்காய். ஓகே, ரெண்டு இருக்கறனால டிப்ளோ. ஸ்ட்ரெப்டோனா என்ன, ஒரே லைனா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதா ஸ்ட்ரெப்டோ. ஸ்டெஃபைலோனா aggregates. ஓகே, ஒரு மாதிரி disordered fashionல aggregate ஆயிருக்கிறதா ஸ்டெஃபைலோ. and you can see spirili or spirulum, bacilli and vibrio. is this clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? this is very very important. நீங்க சாதாரணமா நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை. this is very very important for NEET exam. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. okay, so for bacillus thuringiensis. okay, for cocci, streptococci. okay, spirulum, rhodospirulum, vibrio cholerae. okay, shall we continue? is this all clear about a prokaryotic cell? any doubts here? இப்போ நம்ம prokaryotic cell ஓட ultra structure படிக்க போறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். okay, we will get into the bacterial cell. நிறைய pictures தேர்ன, but it was not like எல்லாமே explain பண்ற மாதிரி இருந்தில்ல. so I thought I will draw it on my own. okay, so முதல்ல என்ன இருக்கும் பசங்களா, bacterial cell இப்படி வரையறேன். okay, I will draw it in this way so labeling becomes easy. yes, what is the outermost layer? I want you guys to tell me. வெறும் 2 minutes la varanjirren. okay, it's not going to take more time. then you have your cell wall. it's 3 layer protective layer nu solrom. what are the protective layers? then you have your plasma membrane. okay, every word is very very important. so idha nama enna solrom, what is this called? first drawing mudichirren. okay, then you have your genetic material, then you have your plasmids. okay, then you have your ribosomes. okay, then you have your entire cytoplasm. then you have small inclusion bodies. okay, other tavara you have flagella. okay, and you also have a small structure called pili, and all over the body you have fimbriae. okay, that's it. That's your bacterial cell. okay, now we are going to understand mesosome. yes, I have put mesosome. okay, onnana paapoma. shall we see one by one? okay, we will start labeling one by one. I'll use this color. so idha nama enna solrom pasangala, we call this as glycocalyx. enna solrom, glycocalyx ulla irukka structure vandu cell wall. okay, cell wall ku ulla irukka structure vandu plasma membrane. okay, so all these three together enna solrada, cell envelope nu solrom, illa cell envelope nu solrom. however you pronounce it as, what do we call this as? cell envelope. okay, so modalla let's try to understand about this glycocalyx. okay, so in the glycocalyx vandu rendu vidhamanadu irukku. can anyone tell me what are the 2 types of glycocalyx? it's an extra protective layer. there are 2 types. can anyone tell me what is it? what is it pasangla? it is of 2 types. one is your capsule, another one is your slime layer. okay, so capsule na enna, oru tough ana protection. okay, idudha capsule. okay, slime layer na vai slimy ah irukum, tottale valukra mari irukum. that is what we call slimy layer. is it clear all of you? what is the 2 types of glycocalyx? what is the function of this glycocalyx? it provides protection. it gives what pasangla? protection. okay, அடுத்து cell wall பார்க்கலாம். what is cell wall made up of? anybody what is cell wall in bacteria made up of? yes, any idea what is the cell wall made up of? the cell wall is made up of a special substance called peptidoglycan. என்னன்னு சொல்றாங்க? peptidoglycan ன்னு சொல்றோம். okay, so this peptidoglycan அது வந்து murin ன்னு சொல்லுவோம், uramic acid ன்னு சொல்லுவோம். நீங்க peptidoglycan மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். okay, yes, that's very important. அடுத்தது you have plasma membrane. plasma membrane lipid bilayer, அதோட structure clear-ஆ பார்க்கலாம். the plasma membrane is folded into flask shaped invagination. so இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான structure. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இத வந்து மீசோசோம் ன்னு சொல்றோம்.
என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? மீசோசோம்னு சொல்றோம். மேம் இந்த மீசோசோமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம்? I will take a new slide பசங்களா, மீசோசோமோட ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு. ஓகே, so மீசோசோம் is very very important. Okay, என்னோட பாக்டீரியல் செல்ல வந்து there is no cell organelles. Can you guys enlist the function of mesosome for me? Okay, so cell wall formation, DNA synthesis, okay, secretion, and then you have respiration. Everything happens here in the mesosome. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதே மீசோசோம்ல ரொம்ப கிளியரா கேட்டுக்கோங்க, இதே மீசோசோம்ல சில பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, சில photosynthetic pigments இருக்கு. ஓகே, if the mesosome is filled with photosynthetic pigment, we call such a structure as chromatophores. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? chromatophores ன்னு சொல்றோம். Okay, and where are these chromatophores present? They are present in your cyanobacteria. Is it clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Can I get a thumbs up if this is clear? Both of it is very important. And what is the function? They help in photosynthesis. Okay, yes or no? Is there any doubts here? Mesosome oda function, அப்புறம் what are chromatophores? ஓகே, ப்ரோகாரியோட்டிக் செல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுல இந்த ரெண்டு விஷயம் absolutely முக்கியம். ஓகே, we will now continue. எங்க போச்சு டயகிராம்? எஸ், இங்க இருக்கு டயகிராம். ஓகே, அடுத்தது the genetic material. செல்லுக்குள்ள வருவோம். ஓகே, செல்லுக்குள்ள என்னன்னு சொல்றோம் இந்த genetic material? What do we call this genetic material as? Someone told me it is called nucleoid. என்னன்னு சொல்றோம்? nucleoid ன்னு சொல்றோம். Okay, and in cell you also have plasmids. Okay, so biotechnology இப்பதான் முடிச்சோம். What are plasmids? They are extra chromosomal. என்னோட குரோமோசோம் தவிர்த்து இருக்க டிஎன்ஏவை தான் நம்ம plasmids ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, அதை தவிர you also have ribosomes. என்ன இருக்கு பசங்களா? ribosomes இருக்கு. ribosome எப்படிப்பட்ட ribosome? 70s type of ribosome. Okay, and other than that you also have your inclusion bodies. என்ன பண்ணும்? They store your reserve food material. என்னோட reserve food material store பண்ணும். Okay, I also have a very important structure called flagella. flagella oda function என்ன? locomotion. What is flagella going to help? locomotion. Okay, and what are these structure? These are your fimbriae. என்னன்னு சொல்றோம் இத? fimbriae ன்னு சொல்றோம். Yes, 70s ribosome. Very good. And what is this structure called? Pili. Okay, pili, flagella and fimbriae. நிறைய confuse ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். Extra chromosomal. Very good. They are circular DNA. அததான் நம்ம plasmid ன்னு சொல்றோம். Okay, இப்போ quick-ஆ உங்களுக்கு the function of pili and fimbriae சொல்லிடுறேன். ஓகே, இதுதான் ஒரு பாக்டீரியல் செல்னா அது சுத்தி இந்த மாதிரி bristle like structure இருக்கும். இந்த bristle like structure பேரு fimbriae ன்னு சொல்றோம். Okay, and this fimbriae helps in attachment to the substratum. Okay, அது எதுக்காச்சும் போய் அட்டாச் ஆகணும்ல இந்த பாக்டீரியா, so it is going to help in anchorage ன்னு போட்டுறோம். Okay, it is going to help in anchorage. அதை தவிர it also has a sharp structure like this called pili. Okay, so இந்த pili புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். This helps in conjugation. Ma'am, conjugation na enna ma'am? Rombo easy pasangla. Imagine this is one bacteria. Okay, and there will be a tube like structure that is formed, and this tube like structure is called as your conjugation tube. So in the conjugation tube eppadi form agudhu? It is formed from pili. Okay, so the genetic material will get transferred from one bacterial cell to another bacterial cell. அததான் நம்ம வந்து conjugation ன்னு சொல்றோம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Is this clear? Understood the function of pili and fimbriae? Any doubts? Yes, there are special proteins which are involved in conjugation. Super. Can we continue? That's how we rock the entire bacteria.
So bacteriaல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, gram positive and gram negative. யாருக்காவது தெரியுமா? What is gram positive and gram negative? They have mentioned that in your textbook. Okay, so based வேற கலர் எடுத்துக்கிறேன். Based on the cell wall, bacteria are classified into two types. Okay, one is gram positive, another one is gram negative. Gram positive na என்னப்பா, they take up gram stain. ஒரு stain இருக்கு, they take up gram stain, அவ்வளவுதான். Okay, they take up gram stain. Okay, gram negative na என்னப்பா, they do not take up gram stain. Do not take up gram stain. Okay, நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, gram positive-ல yes, gram positive-ல என்னோட செல் வால், என்னோட பெப்டிடோகிளைக்கன் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும். Okay, it has thick peptidoglycan. Okay, thick peptidoglycan. Okay, whereas here the peptidoglycan is thin. Okay, இதுதான் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். Is this clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Gram positive, gram negative, any doubts? That's it. Okay, by that we complete entire bacteria. Bacteria successfully முடிச்சிட்டோம் பசங்களா. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது eukaryotic cell. Bacteria ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Prokaryotes and bacteria, any doubts you guys have? Please do let me know. Yes. Now let's move on to eukaryotic cells. Eukaryotic cells la mother feature என்னன்னா, they have compartmentalization. Okay, compartmentalization அப்படினா என்ன? எல்லா ஃபங்க்ஷனும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. Yes, all the functions are divided equally. அத வந்து நம்ம division of labor ன்னு கூட சொல்லலாம். Okay, division of labor. Okay, so இதுல வந்து நிறைய செல் ஆர்கனலைஸ் இருக்கு பசங்களா. ஃபர்ஸ்ட் அந்த செல் ஆர்கனைஸ் எல்லாம் லிஸ்டா எழுதிடுவோம். ஓகே, நான் எழுத நீங்களும் எழுதுங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது, எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, so the first thing is your plasma membrane. Okay, next you have your cell wall. Okay, அடுத்தது you have your nucleus. Okay, then you have your ER, endoplasmic reticulum, ER in எழுதுறேன். Okay, then you have your Golgi apparatus. Then you have your lysosomes. Okay, then you have your vacuoles. Okay, then you have your mitochondria. Then you have your plastids. முக்கியமான விஷயம், ribosomes. Okay, ribosomes. Then you have your cytoskeletal structure. Okay, அடுத்த முக்கியமான விஷயம், you have centrosomes. Okay, centrosomes. And finally you have your microbodies. Okay, இது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம குவிக்கா, எவ்வளோ குவிக்கா முடியுமோ அவ்வளோ குவிக்கா பார்க்க போறோம். Okay, is it clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, super. Okay, plasma membrane, cell wall, nucleus, ER, Golgi, lysosome, vacuole, mitochondria, plastid, ribosome, cytoskeletal structure, centrosome and microbodies. Okay, is there anything which I have left? ஏதாச்சும் மறந்திருக்கேனா? Please do let me know. பசங்களா, இந்த endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome, vacuoles நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா cytoplasm, obviously cytoplasm. Okay, we call it as endomembrane system. என்னன்னு சொல்றோம்? அத endomembrane system ன்னு சொல்றோம். Is it clear, all of you? Okay, இப்போ இது ஒண்ணொண்ணா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி I have an important question for all of you. Okay, what is cytoplasm and what is protoplasm? Cytoplasm na enna, protoplasm na enna? Yes, can anyone tell me what is cytoplasm and what is protoplasm? ரொம்ப குறுகிய differences தான் இருக்கும். Yes, cytoplasm க்கும் protoplasm க்கும். Yes, what is protoplasm? It is cytoplasm plus nucleoplasm.
Okay, என்னோட cytoplasm plus nucleoplasm is what we call protoplasm. Okay, what is your cytoplasm? It is protoplasm minus nucleoplasm. Okay, clear? புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? அப்படின்னா என்ன? என்னோட நியூக்ளியஸ் தவிர இருக்க வாட்டரி கண்டென்ட் இஸ் சைட்டோபிளாசம். ஓகே, என்னோட நியூக்ளியஸ்ல இருக்க கண்டென்ட் பிளஸ் செல்ல இருக்க கண்டென்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து புரோட்டோபிளாசம். ஓகே, திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் செல் மெம்பரேன். இது வந்து எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் இருக்கு. பிளான்ட்ஸ்ல, அனிமல்ஸ்ல, நம்ம படிக்கிற 5 கிங்டம்லயும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு. சோ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இல்லாம செல்லே கிடையாது. There is no cell without a plasma membrane. And one more முக்கியமான விஷயம், they are living. My plasma membrane is a living structure. Okay, so உங்க textbookல வந்து RBC ஓட plasma membrane study பண்ணிருக்காங்க. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is made up of 55%. இந்த ஒரு word ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It is made up of 55% protein and 45% lipids ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, this was a PYQ. இது கண்டிப்பா ஒரு PYQ and NEET question. Okay, so what is this plasma membrane? Plasma membrane இன்னொரு பேர் இருக்கு, cell membrane. உங்க textbookல cell membrane ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, but I'm more used to calling it as plasma membrane, so I have included that as plasma membrane or cell membrane. Okay, இது வந்து ஒரு bilayer பசங்களா. இதுல என்னென்ன மாதிரி biomolecules இருக்கு plasma membraneல? So plasma membrane has மோஸ்டா ரெண்டு புரோட்டீன் இருக்கு, ரெண்டு பயோமாலிக்யூல் இருக்கு. ஒன்னு வந்து லிபிட், இன்னொன்னு வந்து புரோட்டீன். ஓகே, யாருக்காவது தெரியுமா எப்படிப்பட்ட லிபிட் இருக்குன்னு? Does anyone know what kind of lipid is there in your plasma membrane? Anybody? Any idea? Any idea? It is a bilayer. Lipid எப்படிப்பட்ட லேயர் பசங்களா? Bilayer. What is the kind of lipid? Protein பத்தி அப்புறம் பார்க்கலாம். What is the kind of lipid? Is it glycolipid? Is it phospholipid? Is it cerebrolipid? எப்படிப்பட்ட லிப்பிட்னு கேக்குறேன். Yes, it is a phospholipid பசங்களா. எப்படிப்பட்ட லிப்பிட்? It is a phospholipid. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Like your lecithin. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல, கரெக்டா? இந்த பாஸ்போலிபிட் எப்படி இருக்குன்னா, இங்க பாருங்க, இது ஒரு லேயர், இது ஒரு லேயர், கரெக்டா? வெளியே ஒரு லேயர், இது உள்ள ஒரு லேயர். இப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? The structure is almost like this. Okay, this is how it is. So similarly you have an outer leaflet, inner leaflet. Okay, இது வந்து நம்ம leaflet ன்னு சொல்றோம், outer leaflet. Okay, அதே மாதிரி inner leaflet. Okay, yes. It's okay, இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் யூகாரியோட்டிக் செல், அது அப்புறமா நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பாஸ்போலிபிட்ல என்ன இருக்குன்னு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது ஒரு ஆம்பிபெட்டிக் மாலிக்யூல்ன்றாங்க. என்ன மாலிக்யூல்னு சொல்றாங்க? ஆம்பிபெட்டிக் மாலிக்யூல்னு சொல்றாங்க. அது எப்படின்னு குவிக்கா பாத்துறலாம். ஓகே, எஸ். So it has a head, ஒரு ஹெட் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஓகே, and it has a tail. Okay, what is this head called and what is this tail called? இந்த ஹெட் வந்து நம்ம ஹைட்ரோஃபிலிக் ன்னு சொல்றோம். ஓகே, டெய்ல வந்து ஹைட்ரோபோபிக் ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். போலார் ஹெட் இல்ல போலார் ஹெட்னு சொல்லலாம். ஓகே, நான் போலார் டெய்ல்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான். Since this molecule has both a polar and a non-polar region, இந்த ஒரு phospholipid நம்ம வந்து amphipathic molecule ன்னு சொல்றோம். Okay, so the tail is inside, it is away from water because it doesn't like water. அதுக்கு தண்ணி பிடிக்காது. Okay, whereas my head is water loving, so it is towards the water. That's it. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே இந்த lipid bilayer ஓட structure? Any doubts? Any doubts in this lipid bilayer? புரிஞ்சதா புரியலையா? Can I get a thumbs up? Quick. We have a lot more to do. Yes. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, let's talk about the proteins. Okay, so proteinsல வந்து ரெண்டு விதமான proteins இருக்கு. யாராவது சொல்றீங்களா? What are the two types of proteins? Anybody? The two types of proteins? One is your peripheral protein. Other one is your integral protein. இதெல்லாம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க.
Okay, peripheral protein is the protein which is present outside. So அது என்னன்னு சொல்றோம்னா extrinsic protein ன்னு சொல்றோம். Okay, integral protein are present inside. அத வந்து intrinsic ன்னு சொல்றோம். Okay, we call it as intrinsic. Okay, ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி. ஓகே, என்னோட இன்டெகிரல் புரோட்டீன் வந்து இதுதான் என்னோட இன்டெகிரல் புரோட்டீன். ஓகே, இதுதான் என்னோட பெரிஃபெரல் புரோட்டீன். எதை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டம்? எதை ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? என் செல்லுக்கு என்னோட மெம்பரேன்குள்ள இருக்க புரோட்டீனை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமா, இல்ல என் மெம்பரேனுக்கு வெளியே இருக்க புரோட்டீனை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமா? எஸ், the integral proteins are difficult, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், difficult to remove. அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு. Okay, because they have strong bonds, they have very strong bonds. அதே என்னோட peripheral protein சும்மா வெளியே தான் இருக்கும். Okay, so it is easy to remove. Easy to remove. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Is this clear? Any doubts here? Peripheral and integral protein. Okay, yes, very good, very good. Okay, அடுத்த முக்கியமான விஷயம். Okay, இந்த proteins தவிர can you see some sugars? Can you see some cholesterol? So இதையும் கேட்கலாம். இது வந்து புக்ல மென்ஷன் பண்ணல, பட் டயக்ராம்ல கொடுத்திருக்காங்க. So along with proteins you also have cholesterol, okay, and also sugars in your lipid bilayer. Okay, so in this model என்னன்னு சொல்றோம்? What do we call this model as? Anybody, any idea? இதுக்கு ஒரு இந்த மாடலுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. What is that name called? Yes, it's a very nice interesting name. Okay, அத பேர் வச்சு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். We call this as a fluid mosaic model. Okay, என்னன்னு சொல்றோம்? Fluid mosaic model ன்னு சொல்றோம். It was proposed by two people, S.J. Singer and J. Nicholson. Okay, these were the two people who proposed this. முதல்ல இந்த மாடலை fluid model ன்னு சொல்றோம்னா, this lipid molecules இருக்குல்ல, இந்த lipid molecule வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காது, சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி, ரைட்? சின்ன குழந்தைங்களை ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சா உட்காருவாங்களா? உட்கார மாட்டாங்க. அதே மாதிரி these lipid molecules keep showing lateral movement. இங்க இருந்து அங்க, அங்க இருந்து இங்க தாவிட்டே இருப்பாங்க. Okay, so the fluidity of the particular plasma membrane keeps changing. Okay, what is this? Why is it fluid in nature? Because of the lateral movements of the lipid. Okay, in the bilayer. In the bilayer. Okay, and what does this cause? இது என்ன பசங்களா cause பண்ணும்? This is going to cause change in the fluidity. Change in the fluidity. So இந்த plasma membrane மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்குமா, தண்ணி மாதிரி இருக்குமா, இல்ல ஜெல் மாதிரி இருக்குமா? அது சொல்ல முடியாது. It keeps changing. So that's why we call it as fluid. அடுத்தது mosaic. அது ஏன் mosaic? 1972. Very good. Why do we call it as mosaic? Mosaicனா என்ன? Tiles. கரெக்டா? இது ஏன் mosaic ன்னு சொல்றோம்? Because I have my proteins embedded. Proteins போய் அங்க போய் embed பண்ணிருக்காங்க. அதனால தான் அத mosaic model ன்னு சொல்றோம். Okay, it is called mosaic because of the proteins which are embedded. புரியுதா எல்லாருக்கும்? இவ்வளவுதான் பசங்களா fluid mosaic model. இத தவிர நீங்க ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். If this is clear, let me get a thumbs up in the chat section. We are moving on to the most important thing. Okay, what is endocytosis? சொல்லித்தரேன், ஃபங்க்ஷன்ல சொல்லித்தரேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. And this fluidity of the membrane, எதுக்குப்பா இந்த membrane fluid-ஆ இருக்கணும்? Why? ஏன் நம்ம செல் வால் மாதிரி ரிஜிடா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Do you think any substance can enter? No, no substance can enter. Okay, endo means inside, cytosis means your cell. So taking substances inside the cell is called endocytosis. Okay, இந்த fluid-ஆ இருக்கிறதுனால தான் என்னோட plasma membrane வந்து semi permeable-ஆ இருக்கு, இல்லாட்டி அது semi permeable-ஆ இருக்காது. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம்.
functions of cell membrane inga unga ella doubts na clear pandren. Okay, as you guys know, the fluidity of the plasma membrane helps in endocytosis, helps in growth. Okay, eppadi enoda cell ala grow aga mudiyudhu because my plasma membrane is fluid. Imagine my plasma membrane is very rigid structure. Do you think growth will happen? No, the growth will not happen. Okay, so the major function of plasma membrane is transport. Okay, so in the transport la adukku endocytosis irukku, exocytosis irukku. Okay, endo means taking inside, exo means giving outside. Okay, ரெண்டு விதமான transport இருக்கு. போன வருஷம் யாரெல்லாம் transport in plants படிச்சீங்களோ you guys will tell me, correctா? So this plasma membrane is semi permeable. ஏன் இத வந்து semi permeable ன்னு சொல்றோம்? Because it allows only certain substances in and certain substances out. அதுக்கு தெரியும் அந்த செல்லுக்குள்ள என்ன வரணும் என்ன போணும்னு தெரியும். Okay, what are the two kinds of transport? Anybody quickly okay, இத பத்தி கேட்க மாட்டாங்கன்னு இல்ல, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Okay, what are the two types of transport? quick-ஆ சொல்லுங்க பசங்களா. ஒன்னு வந்து active, இன்னொன்னு வந்து passive. Okay, so what is active, what is passive? Very good, very good. What is active and what is passive? So imagine this is one cell, imagine this is another cell. Okay, here the concentration is less, here the concentration is more. Okay, movement of molecule against the concentration gradient. என்னன்னு சொல்றோம்? Against. நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு confusion இருக்கு. This is happening against the concentration gradient. Okay, whereas see this passive na ஒரு செல்ல அதிகமா இருக்கு, இன்னொரு செல்ல கம்மியா இருக்கு. It is happening along the concentration gradient. Along the concentration gradient. Okay, yes, very important, very good. Active, since it's happening against the concentration gradient, it needs energy தேவை இங்க. Okay, இங்க வந்து energy தேவை இல்ல, they do not need energy. Okay, is this clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இப்போ passive transportல ரெண்டு விதம் இருக்கு. Who will tell me what are the two types of passive transport? Yes, anybody? Two types of passive transport. ரொம்ப easy. Okay, I've given you hint, I've given you the hint. Anybody quick-ஆ சொல்லுங்க பசங்களா, டைம் இல்ல. Yes, it is diffusion and osmosis. Okay, diffusion and osmosis, remember. Okay, so diffusion na enna? It is a movement of solute. Osmosis na enna? It is a movement of solvent. Remember in that way. Okay, active transport ku or example kuduthirukanga pa unga textbook la. Okay, that's very important, romba mukkiyamaana vishayam. Example is Na plus K plus ATPase. Okay, we'll stick on only to this. இத மட்டும் முடிச்சிடலாம். Diffusion la simple diffusion, facilitated diffusion adella irukku. Okay, let's not get into all those details. Adha vandu transport chapter ayirum. Okay, is this clear? Is this clear for everyone? First function, transport. Okay, yes, புரிஞ்சிச்சுனா ஒரு thumbs up கொடுங்க, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Let's move on to the next important information. Okay, so this is the first function. Okay, அடுத்த function you have, yeah, so one is transport. Okay, other it maintains the shape of the cell. ரொம்ப முக்கியம். Yes, sodium potassium pump, Na plus K plus pump is very important, and it is going to help in growth. Okay, and it has receptors. The integral proteins எல்லாம் பார்க்கறோம்ல, அந்த integral proteins எல்லாம் என்ன? Receptors. Those receptors helps in transport. Okay, where does your hormone goes and binds? Receptors. Okay, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா பேசலாம். Plasma membrane பத்தி ஒரு 1 hour பேசலாம். But let's stick on to NCERT. Okay, so that's about your plasma membrane or cell membrane. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், what is it composed of? It's composed of lipids, proteins, cholesterol and sugars. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Let's talk about cell wall. Okay, cell wall பத்தின information ரொம்ப முக்கியம். Cell wall ன்றது ஒரு non living structure.
Okay, எப்படிப்பட்ட structure பசங்களா? அது ஒரு non-living. It is present only in certain secretion. Very good. Okay, it's present only in certain organisms. Okay, where are they present? எங்கெல்லாம் இருக்குப்பா? Cell wall. Cell wall முதல்ல bacteriaல இருக்கு. Correctா? Fungiல இருக்கு. And then you also have in plants. Okay, protistaல சில இதுல மட்டும் தான் cell wall இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே cell wall கிடையாது protistaல. Okay, so in bacteria, what is the cell wall made up of? Peptidoglycan. இப்பதான் படிச்சோம். Peptidoglycan. In fungi, what is it made up of? Chitin. இது வந்து ஒரு, it was a PYQ. இது வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க. Okay, in plants, what is the cell wall made up of? Anybody, what is the cell wall made up of in plants? ரொம்ப easy. Okay, cellulose, hemicellulose, pectin. Okay, lot of substances. Okay, ஒரே ஒரு விஷயம் கேக்குறேன். algae is also coming under plant. Okay, yeah. இப்ப சொல்லுங்க பசங்களா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். What kind of biomolecules do you think all these are? The peptidoglycan ஆகட்டும், chitin ஆகட்டும், cellulose ஆகட்டும், they are all carbohydrate in nature. They are all sugars. Okay, they are polysaccharides. எப்படிப்பட்ட saccharides? Polysaccharides. Okay, yes, polysaccharides. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Peptidoglycanல வேணா கொஞ்சம் protein இருக்கலாம், but majorityly it is polysaccharides. Okay, இப்போ இந்த cell wall ஓட function NCERT line by line ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, வேற color choose பண்ணிக்கிறேன். I'll choose this. Yes. So you have it in fungi and plants. It is the outermost layer. Cell wall doesn't give only shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection. Okay, it also helps in cell to cell interaction. ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் interact பண்ண உதவும். Okay, and it provides a barrier to undesirable macromolecules. Okay, எந்தெல்லாம் molecule உள்ள enter ஆகாதோ அதுக்கு ஒரு barrier, gate மாதிரின ஒரு structure form ஆகும். Algae have cell wall made up of cellulose, galactans and mannans and minerals like calcium carbonate. This could be a short question in your exam. So என்ன இருக்கு algal cell wall? Cellulose இருக்கு, galactans இருக்கு, mannans இருக்கு, minerals like calcium carbonate இருக்கு. Okay, while in plants it is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. Okay, the cell wall of a young plant, you have primary wall. So ஒரு செல் வந்து எங்கா இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து primary wall இருக்கும். அதே செல் கொஞ்சம் வயசாக ஆக they start producing secondary walls. Okay, and this primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary walls are formed on the inner side of the cell. Secondary wall வந்து உள்ள இருக்கும், primary wall வந்து வெளியே இருக்கும். Please do make a note of this point. NCERT book எடுத்துக்கோங்க, இதை மார்க் பண்ணுங்க. Okay, இந்த primary wallக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் எங்க போச்சு? Yes. So imagine this is the secondary wall, which is very thick. Okay, imagine this is the primary wall. இந்த primary wallக்கும் இந்த secondary wallக்கும் நடுவுல ஒரு structure இருக்கு. அந்த structure பேரு தான் middle lamella. This there was so many times. Okay, இது எங்க இருக்கு? வெறும் plantsல மட்டும் தான் exclusive-ஆ இருக்கு. And it is made up of calcium pectate. Okay, what is the substance pasangla? Calcium pectate. NCERT line by line. Which holds or glues the different neighboring cell together. So enna nadakadum? All the cells need to be held together, correct? Who is doing that job? It is your calcium pectate. Okay, the cell wall and the middle lamella, I have a picture, I'll show you, may be traversed by plasmodesmata. So in the plasmodesmata andradhu or connection. Okay, ஒரு pipe மாதிரின connection, ஒரு tube மாதிரின connection between the adjacent cell. And in the plasmodesmata என்ன பண்ணோம்னா, it helps in transport. இந்த plasmodesmata is exclusive only to plants. இதுல இருந்து எத்தனை question கேட்கலாம் தெரியுமா? They can ask you a lot of questions from this one para. Can we continue? I have a picture for you. You can see this picture. Okay, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, செகண்டரி வால் உள்ள இருக்கு. ஓகே, பிரைமரி வால் வெளியே இருக்கும். நிறைய பேர் பிரைமரி தானே மேம், அது உள்ள தானே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். Okay, it's not at all like that. And you can see the middle lamella and you can see this black color which is your plasmodesmata. Yes. எப்படி வரும்? Okay, we'll see. Wait.
இல்ல ஏதாச்சும் question since அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? Okay. See here. The cell wall of young plant cell is made up of primary wall. இது வந்து assertion கொடுப்பாங்க. Reason என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, or we can put it as primary wall is capable of growth. கொடுத்துட்டு reason வந்து the cell wall of young plant is made up of primary wall ன்னு கொடுப்பாங்க. So based on this, இங்க ஏதாச்சும் since, because அந்த மாதிரி ஒரு word இருந்துச்சுன்னா we can do it. Okay, here. See, they are traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell, which helps in transport. Okay, plasmodesmata are connections present in plant cell. அடுத்தது, they help in transport. That could be an assertion and reason question. Okay, yes. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். This is about your cell wall. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் endomembrane system. What is this endomembrane system பசங்களா? யாராவது சொல்றீங்களா எனக்கு? What is endomembrane system? Anybody? Quick சொல்லுங்க பாப்போம். So we are almost halfway through the chapter. Yes. Yeah. So you see here பசங்களா, இதுதான் உங்களோட nuclear membrane ன்னு வச்சுக்கோங்க. Nucleus பத்தி அடுத்தது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, the nuclear membrane continues as endoplasmic reticulum. Okay, so இந்த endomembrane systemல வந்து நாலு முக்கியமான செல் ஆர்கனலைஸ் இருக்கு. Okay, ஒன்னு வந்து endoplasmic reticulum, இன்னொன்னு வந்து Golgi. Okay, அடுத்தது வந்து lysosome. Okay, அடுத்தது வந்து you have your vacuoles. ஏன் மேம் இந்த நாளை மட்டும் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க? Why not any other thing? Because பசங்களா, the function of all these four organelles are coordinated. இவங்க எல்லாம் ஒரு டீமா வேலை பார்க்கறாங்க. அதனாலதான் இவங்களை வந்து நம்ம endomembrane system ன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes, group of membranes and organelles in eukaryotic cell that work together to modify, package and transport lipids and proteins. Absolutely correct. 100% sure short answer. Okay, so இத தவிர இருக்கிறது வேற organelles பத்தி நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். Now, what is this endomembrane system? பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம முதல் விஷயம் endoplasmic reticulum பத்தி பார்க்கலாம் பசங்களா. What is this endoplasmic reticulum? ஏன் இத வந்து endoplasmic reticulum ன்னு சொல்றாங்கன்னா, when they observed under microscope it looked like a net. Okay, என்னோட செல்லுக்குள்ள endo உள்ள, right? So inside my cell, inside my cytoplasm, they observed a mesh like structure, network like structure. That is what we call it as endoplasmic reticulum. Okay, so இந்த endoplasmic reticulum வந்து என்னோட செல்லை வந்து ரெண்டு ஸ்பேஸா வந்து பிரிக்குது. Okay, inside the endoplasmic reticulum இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? luminal space ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? luminal space ன்னு சொல்றோம். Okay, outside the endoplasmic reticulum இந்த ஸ்பேஸை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? extraluminal space ன்னு சொல்றோம். Okay, luminal space and extraluminal space. That is how your endoplasmic reticulum is dividing. Very good. Okay, முதல்ல இந்த endoplasmic reticulumல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. சோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஒன்னு வந்து smooth ER. Okay, smooth ER. இன்னொன்னு வந்து rough ER. Correct? Smooth and rough ER. So in the rough ER, remember the rough ER is continuous with the nuclear membrane. உங்க nucleus இது nuclear membrane ன்றது continuous ஆ இருக்கிறது யாரு? rough endoplasmic reticulum. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, very good. Okay, so rough endoplasmic reticulum is continuous with NM. NM னா என்ன மேம்? nuclear membrane. இதை ஏன் மேம் rough ன்னு சொல்றாங்க? Why do we call it as rough? So imagine this is your endoplasmic reticulum. Okay, the endoplasmic reticulum is basically bound by ribosome. So அங்க எக்கச்சக்கமான ribosome இருக்கு. Okay, so we call it as ribosome bound. Okay, ribosome bound. And what is the function? What is the function பசங்களா? Obviously ribosome இருந்தா என்ன function? Absolutely, undoubtedly it is going to help in protein synthesis. Protein synthesis தான் இதோட முக்கியமான கடமை.
Okay, அடுத்தது smooth endoplasmic reticulum. See, you can see it is not continuous with the nuclear membrane. It is separate. அது தனியா வைக்கப்பட்டிருக்கு. Okay, not continuous. Not continuous with NM. Okay, so no ribosomes. No ribosomes. So its surface appears to be very, very smooth. இப்ப சொல்லுங்க பசங்களா, what is the function of smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum ஓட function என்ன? யாராவது சொல்றீங்களா quick-ஆ? It is going to help in lipid biosynthesis. All my lipid hormones, estrogen, progesterone, they are all produced here. Okay, very, very, very important MCQ question. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க, எக்கச்சக்க வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Okay, smooth. அது வந்து நான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்கும்போது அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும். Synthesis of lipids. Okay, and one more very important function of SER. Okay, it is involved in detoxification. எங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பசங்களா? Detoxificationல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. Okay, I think all of you know liver is an important detoxifying organ. அங்க வந்து SER is utilized. Can we continue? This is all about endoplasmic reticulum that you guys need to know. இத தவிர வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. Okay, we will continue. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Golgi apparatus. So Golgi apparatus வந்து யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? Camillo Golgi. Okay, so endoplasmic அடுத்ததே you basically have your Golgi apparatus. Yes. Okay, so Golgi apparatus plantsல நம்ம Golgi apparatus என்னன்னு சொல்றோம்னா dictyosome ன்னு சொல்றோம். We call it as dictyosome. Okay, so this Golgi apparatus has three important structures. Okay, so you have your cisternae, இந்த மாதிரி flat sac-like structures which are arranged one above the other. அது வந்து cisternae ன்னு சொல்றோம். Okay, yes, 1898, very good. Okay, and then you have small tubular structures. இப்படிப்பட்ட சின்ன tubular structures இருக்கும். And you have vesicles. So what are the three parts பசங்களா? You have cisternae. Okay, cisternae, and then you have tubules and vesicles. These are the three important parts of your Golgi. Okay, this இங்க பாருங்க, இங்க வந்து nucleus இருக்குன்னா இங்க plasma membrane இருக்கும். The face of the Golgi that is facing towards the nucleus, இந்த face நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இத வந்து நம்ம cis face ன்னு சொல்றோம். அதே இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய face நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Trans face ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, cis phase or forming phase. Okay, trans phase or maturing phase. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். What is the function of Golgi? Golgi ஓட function என்ன? Can anyone tell me what is the function of Golgi apparatus? Quick-ஆ சொல்லுங்க பசங்களா. Yes, convex is cis, concave is very good. அப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So இத வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்? Convex side and concave side. சொல்லுங்க பசங்களா. Function தான் ரொம்ப முக்கியம். So இது வந்து convex, இது வந்து concave. Okay, so this Golgi is called traffic police of the cell. Okay, or it is called as a packaging organelle of the cell. இப்போ நீங்க அமேசான்ல ஏதோ ஒன்னு ஆர்டர் பண்றீங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? the message directly goes to the Amazon godown. கரெக்ட்டா? அங்க godownல என்ன ஆகும்? It will be packed, it will be sent to the proper address. அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் நடக்குது Golgiல. Okay, Amazon warehouseல என்ன நடக்குதோ அதே விஷயம் தான் Golgiலயும் நடக்குது. Just you should not forget. அதுக்காக இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Okay, it is a very important organ. It helps in packaging materials. Okay, so இங்க பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? Endoplasmic reticulum இருக்கு. So endoplasmic reticulum என்ன produce பண்ணோம்? Proteins produce பண்ணோம், lipids produce பண்ணோம். Okay, so all the proteins and lipids, they are transported via the Golgi and they are packed into the vesicles. என்ன ஆகுது? They are packed into the vesicles. Okay, so என்ன சொல்லலாம்?
proteins and lipids produced by ER is packed into vesicles. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், into vesicles by Golgi. ஓகே, கிளியர்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இந்த ஒரு விஷயம்? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என்னோட Golgiல this they have asked so many times, okay, glycosylation, okay, glycosylation of lipids and proteins takes place. என்ன நடக்கும்? Glycosylation of lipids and proteins takes place in my Golgi apparatus. This was a PYQ and it can be a question in your NEET. Ma'am, glycosylation na enna ma'am? நீங்க சொல்லுங்க பசங்களா. What do you understand by glycosylation? Very simple. Okay, இது வந்து உங்க lipid. Okay, lipidக்கு carbohydrate add பண்றேன். Okay, it becomes what? It becomes glycolipid. Okay, அதே மாதிரி I have my protein. To my protein, I had carbohydrate. So it will become what? It will become glycoprotein. அவ்வளவுதான். Is it clear? Yes. Glycoprotein and glycolipid. Super. Very good. Can we continue? Is Golgi clear for all of you? Yes. அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறது lysosome, the third part of your endomembrane system. So lysosome வேற, நிறைய பேருக்கு லைசோசோம்க்கும் லைசோசைம்க்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. யாராவது சொல்றீங்களா? What is lysosome? What is lysozyme? Microscopic information, biochemical analysis. ஓகே, நீங்க படிக்கிறது வெறும் 20% தான் பசங்களா. நம்புங்க, நீங்க படிக்கிறது வெறும் 20% தான். இதே நீங்க வந்து இப்போ பிஜில இந்த எக்ஸாம்ஸ் லைக் CSIR கேட்டுக்கெல்லாம் படிக்கணும்னா இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கணும். எக்கச்சக்கமான ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இதுல. எஸ், ஆக்சுவலி அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க எந்த கிளாஸ் விஸ்வா? ஓகே, சொல்லுங்க. லைசோசோம் அப்புறம் லைசோசைம் ஓட டிஃபரன்ஸ் என்ன? லைசோசைம்ன்றது ஒரு என்சைம். ஓகே, இந்த என்சைம் எங்க இருக்கு? என்னோட டியர்ஸ் அண்ட் சலைவால இருக்கு. ஓகே, இது எப்படிப்பட்ட என்சைம்? இட் இஸ் an antibacterial enzyme. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இதுதான். ஓகே, லைசோசைம் என்னோட டியர்ஸ் அப்புறம் சலைவால இருக்கு. ஓகே, எஸ், டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ். லைசோசோம்ன்றது ஆர்கனலே, அது வந்து என்சைம்ஸே கிடையாது. லைசோசோம்குள்ள என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ லைசோசோம் பார்க்கலாம். லைசோசோம்ன்றது இட் இஸ் த செல் ஆர்கனலே. ஓகே, இந்த லைசோசோம், ஃப்ரம் வேர் இஸ் லைசோசோம் ஃபார்ம்? யாருக்காவது தெரியுமா? ஃப்ரம் வேர் இஸ் லைசோசோம் ஃபார்ம்? லைசோசோம் இஸ் ஃபார்ம் பை த Golgi apparatus. ஓகே, என்னோட Golgi apparatus தான் லைசோசோமா உருவாகும். ஓகே, இந்த லைசோசோம்குள்ள என்ன மேம் இருக்கு? இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்ட்ரக்சர் பசங்களா. ஒரு குட்டி மெம்பரேன் பவுண்ட் வெசிக்கல், அவ்வளவுதான். ஓகே, இட்ஸ் a membrane bound vesicle. அந்த membrane bound vesicleக்குள்ள எக்கச்சக்கமான ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கு. என்ன என்சைம்ஸ் இருக்கு பசங்களா? ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம். சோ அதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு. we call it as hydrolases. okay, hydrolases இல்ல hydrolytic enzyme இருக்கு. okay, what are all the hydrolases? you have protease, okay, you have lipase, you have nuclease. so எல்லாருக்கும் enzymes தான் தெரியும், கரெக்ட்டா? so இந்த protease என்ன பண்ணும்? protein digest பண்ணும். okay, cell cycle and cell division it is done. நீங்க செக் பண்ணலாம். it is done in the life. okay, ஒரு வாட்டி போய் செக் பண்ணுங்க. yes, lipase is also it's going to digest lipid. nuclease it is going to digest nucleic acid. okay, இந்த லைசோசோம்ல வந்து இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் வந்து they are functional. இது ரொம்ப முக்கியமான லைன், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. they are functional only, ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன், only at
acidic pH. Okay, acidic, you know, all enzymes have an optimum pH. Correct? Carbohydrates, very good, very good. So these enzymes, all these hydrolases, they have functioning only at acidic pH. Okay, இப்போ இந்த லைசோசோமோட ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா? நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க. லைசோசோம் are called as suicide bags of the cell. அப்படின்னா என்ன மேம்? What do you guys understand by suicide bags of the cell? இப்போ ஒரு செல் வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னா, அந்த டேமேஜை ரிப்பேரே பண்ண முடியாதுன்னா, அந்த செல் வந்து டிசைட் பண்ணிரும். ஓகே, தன்னை தானே அழிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிசிஷன் கொண்டு வரும். That decision is called suicide bags of the cell. Yes, don't miss that chapter, cell cycle and division. ஒரு 5ல இருந்து 6 question கேட்கலாம். ரொம்ப high weightage ஆன chapter விஷ்வா. Okay, you can go and check it out. இதை முடிச்சிட்டு நீங்க அதை போய் பார்க்கலாம். So 2 யூனிட் முடிஞ்சிரும். அதுல ஒரு 5 question, இதுல ஒரு 3 question, 8 question நீங்க ரெடியா இருப்பீங்க. Okay, புரிஞ்சுதா? எதுக்கு வந்து suicide bags of the cell ன்னு சொல்றோம்? It is capable of self destruction. அந்த செல்லுல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸையும் சாப்பிடக்கூடிய, டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை என்னோட லைசோசோம்ஸ்க்கு இருக்கு. Okay, that is what we call it as autophagy. Okay, autophagy or autophagy, however you pronounce it as. Auto means self. Is this clear? லைசோசோம் பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? anyone has any doubts? So நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த லைசோசோம்ல பிரச்சனை இருக்கும். ஓகே, ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ், லைசோசோம் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ்னு சொல்றோம். Okay, let's move on to the next important thing, vacuoles. That is the last part of your endomembrane system. Okay, so what is present in vacuoles பசங்களா? vacuoles வந்து என்ன? They are basically huge structures. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா lysosome? Please do give me a thumbs up in the chat section if you have understood lysosome. So vacuoles are membrane bound structures இந்த மாதிரி. Okay, the membrane of the vacuole is called tonoplast பசங்களா. Okay, அதே the content of the vacuole, என்னோட vacuole குள்ள இருக்குல்ல, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? cell sap ன்னு சொல்றோம். Okay, what is the function of vacuole? vacuole ஓட primary முக்கியமான function வந்து storage. Okay, storage, and it helps to maintain the osmotic balance. Osmotic balance and storage are the most important functions of vacuole. Okay, என்னோட plant cell எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பசங்களா, you will have a single large centrally located vacuole and my nucleus will be pushed to the periphery. Okay, அதே என்னோட animal cell எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, okay, there will be many small vacuoles. Okay, this is in plants and this is in animals. Okay, இதுதான் vacuole பத்தின information. இதை தவிர in some protista like your amoeba. Okay, இந்த அமீபால 2 விதமான vacuole இருக்கு. ஒன்னு வந்து food vacuole. Okay, இன்னொன்னு வந்து contractile vacuole. Okay, amoeba is a single cell, but yet it is an eukaryote. அது ஒரு eukaryotic single cell, correct? So food vacuole என்ன பண்ணும்பா? What is the function of food vacuole? So என்ன ஆகும்னா, இதுதான் ஒரு food vacuole னா, அந்த food vacuole குள்ள enzymes இருக்கும், அதே மாதிரி food particles இருக்கும். Okay, so these enzymes will digest the food. Okay, so digestion of food vacuoles helps in what? Digestion of food. Okay, adhe you have contractile vacuole. Superb. Okay, contractile vacuole helps in osmoregulation, okay, and excretion. So contractile vacuole edukku udavom pasangala? Osmoregulation apra excretion ku udavom. That completes endomembrane system. Okay, there is nothing other than this. Any doubts here? Can I get a thumbs up? We shall move on. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள போலாம். ஓகே, இப்போ மொத்தம் எத்தனை ஆர்கன்ல முடிச்சிருக்கோம்? செல் மெம்பரேன், செல் வால், ER, Golgi, lysosome, vacuole. 6 முடிச்சாச்சு. ஓகே, இன்னும் 6 இருக்கு. ரைட்? we shall continue. Yes, so மைட்டோகாண்ட்ரியாவை என்னன்னு சொல்றோம்? நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க லோவர் கிளாஸ்ல. பவர் ஹவுஸ்
of the cell. இது வந்து ரொம்ப குவிக்கா பண்றேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இதோட பேசிக் ஐடியா கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, so typically it is a sausage shaped cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, okay, and length of 1 to 4.1 micrometer. Okay, so mitochondria structure quick-ஆ சொல்லிடுறேன். It is a double membrane. Okay, ரெண்டு membrane இருக்கக்கூடிய structure. It has an outer membrane. Okay, the outer membrane is smooth. The inner membrane is folded into finger-like projections. Okay, அதோட name எல்லாம் நீங்க தான் இப்ப சொல்ல போறீங்க. I'm going to just write this and you guys are going to tell what is it. What is A, B, C. Okay, இதுதான் உங்களோட matrix. This is D. So இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? DNA and you will have your ATP synthase. சொல்லுங்க பசங்களா, குவிக்கா சொல்லுங்க. What is A, B, C and D? Yes. So first வேற கலர் யூஸ் பண்றேன். Yeah. What is this? This is your outer membrane, outer mitochondrial membrane ன்னு சொல்றோம். இது எப்படிப்பட்ட membrane-ஆ இருக்கு பசங்களா? Yes, double membrane. Yes. Okay, இந்த outer membrane வந்து smooth-ஆ இருக்கு. Okay, then you have this space between outer and inner membrane. அதை என்னன்னு சொல்றோம்? Does anyone know? We call it as intermembrane space. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Intermembrane space ன்னு சொல்றோம். Okay, and this C. What is C? C is your inner membrane. C என்னது பசங்களா? Inner membrane. And this inner membrane is folded into finger-like projections. Can anyone tell me what is this projection called? இந்த projection என்னன்னு சொல்றோம்? Anybody? Very easy, very easy. வேணா ஒரு hint கொடுக்குறேன். புக்கை திறக்காதீங்க. Okay, it starts with the letter C. It starts with the letter C. Quick-ஆ. Yes, anybody who knows this? It is called cristae. Okay, the finger-like projection that your inner membrane is infolded is called cristae. So, in the cristae, enna pannom pasangla? It increases the surface area. Okay, it increases the surface area. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And இந்த mitochondria குள்ள இருக்கிறது என்னப்பா? It is called matrix. Okay, ரொம்ப easy. Mitochondrial matrix. Okay, the mitochondria is a semi-autonomous organelle. யாராச்சும் சொல்றீங்களா? What do you mean by semi-autonomous? Okay, semi-autonomous na அவங்களுக்கே உரிய DNA உள்ளது. They have their own DNA. Okay, that means what? Own DNA இருக்கு. இந்த DNA எப்படிப்பட்ட DNA பசங்களா? It is circular. Okay, they have a circular DNA. So இங்க தெரியுதா? இதுதான் circular DNA. So obviously DNA இருந்தா என்ன இருக்கும்? Obviously ribosomes இருக்கும். Okay, they have ribosomes. பசங்களா, the ribosome is 70S type. Okay, உங்க cytoplasm இருக்க ribosome 80S. இங்க இருக்க ribosome is 70S. Ribosome is 70S type. இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the entire cristae you have something called as, இங்க இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிருக்கேன்ல, இது யாராச்சும் பேர் சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me what is that name? It is called ATP synthase. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், electron transport chain happens in the inner mitochondrial membrane. Krebs cycle happens in the matrix of the mitochondria. Respiration ஓட ரொம்ப முக்கியமான site. Okay, so what is it பசங்களா? You have your ATP synthase. ATP synthase is going to help in what? ATP synthesis. Okay, this is the basic structure of mitochondria. Idla edach doubt irukka? Is there any doubt here? Ipo nama functions paakalam. Quick-ஆ functions paathidalam. Can we continue, all of you? Yes or no? Quick-ஆ solunga pasangala. Okay, now let's talk about the functions of mitochondria. Idhil endu oru question kandipa kekalam. So mitochondria la enna nadakudhu? Krebs cycle nadakudhu. Correct? So I want you guys to tell me where Krebs cycle takes place. Okay, and you also have your electron transport
electron transport system or electron transport chain. Okay, கடைசியா you also have your ATP synthesis. Okay, இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால தான் நான் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல்னு சொல்றேன். Okay, so Krebs cycle எங்க நடக்குது? Where does Krebs cycle happen? It happens in the matrix. Okay, where does these two things happen? It happens in the inner membrane, inner mitochondrial membrane. Okay, is it clear பசங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Functions of mitochondria. So சில cells which are என்ன சொல்ற ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னா அங்க மைட்டோகாண்ட்ரியா அதிகமா இருக்கும். Very simple. Okay, like your muscles, mitochondria is more. Can we continue? Yes. That's it. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது plastids. Okay, so we are going to talk about plastids. So plastids ன்றது எங்க இருக்கும்னா it is present only in photosynthetic organisms. Okay, எங்க இருக்கு? photosynthetic organisms மட்டும் தான் இருக்கு. Is it clear? Mitochondria எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Can I get a thumbs up in the chat section? Okay, now these plastids are of two different types பசங்களா. ரெண்டு விதமா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு plastids. Okay, yes, divide by fission. Very good. அதனால தான் அது semi autonomous organelles சொல்றோம். Okay, yeah, எங்க போச்சு? Yes, you have colored, okay, and colorless plastids. Okay, colored plastids la வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு. There are two types of colored plastid. One is chromoplast. Okay, other one is chloroplast. Okay, colorless plastid நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? What do we call it as colorless plastid? We call it as leucoplast. இது நேத்து கூட ஒரு question solve பண்ணிருந்தோம், if you guys remember. Yes, leucoplast ன்னு சொல்றோம். Okay, இந்த colorless plastids are divided into three types. Okay, amyloplast, okay, elioplast, and allurinoplast. Okay, so in the leucoplast oda function என்னன்னா they basically helps in storage. They are going to store the reserve food material. அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம். முதல்ல இத படிப்போம். This is very very important. So amyloplast என்ன பண்ணும்னா it stores starch. என்ன ஸ்டோர் பண்ணும் பசங்களா? Starch ஸ்டோர் பண்ணும். Okay, that's why we call it as amyloplast. Elioplast என்ன ஸ்டோர் பண்ணும்னா oils and fats. Okay, elio, oil, and the same sound வருதா? அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Allurinoplast என்ன ஸ்டோர் பண்ணும்னா protein. Okay, it stores protein. This is a possible question in your exam. Okay, அடுத்தது let's talk about chromoplast and chloroplast. Okay, chromoplast na they contain pigments other than chlorophyll. Okay, like your xanthophyll, okay, carotenoids, அதெல்லாம் இங்க இருக்கும். Okay, chloroplast na obviously they contain chlorophyll. Okay, it is a major site for photosynthesis. Is this clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? நீங்க pages together படிக்க வேண்டாம். இது ஒண்ணு மட்டும் கிளியரா படிச்சாலே போதும். If this is clear, please give me a victory sign in the chat section. We will continue. Yes. Plastids is done. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது chloroplast. Chloroplast ஓட detailed structure பார்க்க போறோம். இந்த chloroplast ஓட detailed structure will help you in photosynthesis chapter. Okay, அடுத்தது பார்க்கலாம் chloroplast. So chloroplast is again a double membrane structure. ரெண்டு membrane structure இது. Okay, it has an outer membrane. ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு membraneுமே ரொம்ப ஸ்மூத்தான membrane. So I will also give you chance to label it. Okay, outer membrane and inner membrane.
சொல்லுங்க பசங்களா quick what is this? This is A, this is B, this is C, okay, this is D, and this is E, and this is F. Okay, who will tell me? Quick. Yes, inner layer less permeable. Yes. So A is your outer membrane. Okay, B is your inner membrane. Okay, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன், this space, இந்த space வந்து periplastidial space ன்னு சொல்றோம். Okay, periplastidial space or intermembrane space, anything is fine. Okay, C is your matrix. இந்த matrix வந்து நம்ம stroma ன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? Stroma. Okay, then what is F? F is stroma lamellae. Okay, and what is E? E is your grana. Okay, what is D? It is thylakoids. That's it. Okay, mukkiyama, you don't have to be very beautiful with your diagrams, you just have to understand it, avladhaan. Okay, very good. Okay, ipo nama mukkiyamaana vishayam paakalam. Chloroplast is again a semi autonomous organelle. Idu oru semi autonomous organelle da. Okay, they have their own circular DNA. Okay, circular DNA irukku. They also have their 70S ribosomes, rendume irukku. Okay, and one more thing, the pigments, photosynthetic pigments are arranged on thylakoids. Okay, nariya perku thylakoids ku grana ku confuse agum. Thylakoid endradhu or single flattened sac like structure. Okay, so many such thylakoids arranged one above the other is called grana. Okay, இப்போ ஒரு pile of coins இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு 10 5 ரூபாய் coin இருக்கு, ஒரு coinுமே thylakoid, and that entire stack is your grana. Remember that. Okay, so you have thylakoids which actually form your grana. Okay, and this entire photosynthesis is divided into two reactions. One is light, one more is dark. So can you tell me where light reaction happen and where dark reaction happen? Idu romba mukkiyamaana vishayam. Where does light reaction happen and where does dark reaction happen? Light and dark. Can anyone tell me quick? Idu romba mukkiyamaana kelvi. Light and dark. Light reaction happens in the grana. Okay, because that is where my photosynthetic pigments are there. Okay, dark reaction happens in the stroma. So photosynthesis la in the question kandipa kekalam. Is this clear? Ellarku idu purinjada? Appro the grana are connected by stroma lamellae. Okay, micha details alla photosynthesis la clear ah cover panniyachi. Okay, shall we continue? Any doubts here in this particular part? Chloroplast la edach doubt irukka? Ipo mitochondria mudichachi, plastids mudichachi. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Yes or no? Respond பண்ணுங்க பசங்களா. Yes, let's talk about ribosome. Okay, so ribosome is the only cell organ. It was discovered by George Palade. Okay, so ribosome la ennapa irukku? What is so special about ribosome? Ribosome is made up of ribosomal RNA, adha nama rRNA nu solrom, and ribonucleoprotein nu solrom. Enna solrom? Ribosomal RNA and ribonucleoprotein nu solrom. Okay, so this ribosomal RNA and ribonucleoprotein, they basically combine to form your ribosomes. Okay, so ribosome vandu rendu vidama irukku, onnu vandu 70S, இன்னொன்று வந்து 80S. Okay, so in 70S, larger subunit is 50S, smaller subunit is 30S. அதே மாதிரி in eukaryotes, the larger subunit is 60S, the smaller subunit is 40S. Okay, இது எங்க இருக்கு பசங்களா? Eukaryotes. What is S?
Can anyone tell me what is S? S என்றது ஒரு unit. Okay, அதுனா என்ன? What do you mean by S? The word S here means Swedberg unit, okay, or sedimentation coefficient. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல. we will remember only that. Okay, and ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இதுதான் உங்களோட smaller subunit, இதுதான் உங்க larger subunitனா, there is one ion, okay, ஒரு metal ion which is involved in holding these two subunits together. Can anyone tell me what is it? What is it? Yes. 70s 80s னா அது எது குறிக்குதுன்னா அதோட molecular weight குறிக்குது. Okay, so 70s ல நீங்க சொல்லலாம் மேம் 50s plus 30s 80s தான மேம் ஏன் 70s கொடுத்திருக்கீங்கன்னு. it is not addition. இங்க வந்து addition கிடையாது பசங்களா. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா அதோட molecular weight 70s தான் வருது. அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா அதோட molecular weight 80s தான் வருது. ஓகே, Sன்றது அதோட molecular weight அதோட sedimentation குறிக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட். yes, okay, புரிஞ்சுதா? இப்போ the smaller and larger subunit are held together by Mg2+. என்னன்னு சொல்றோம்? Mg2+. ஓகே, இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு பிக்சர் வரையறேன். அந்த பிக்சர் என்னன்னு நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, so this is, what is this? Again, this is a small activity but a very important activity. இது வந்து உங்க mRNA. ஓகே, இது வந்து உங்க ரைபோசோம். what is this? What do you guys understand by this? This is given. Okay, இது அப்படியே ப்ரோகாரியோட்லயே பண்ணிருக்கணும், மறந்துட்டேன். You have an mRNA. The mRNA is bound by many ribosomes. This is called as something. Okay, it starts with the letter P. ஒரு hint கொடுத்துட்டேன். It starts with the letter P. Any idea? It is called polysome. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? polysome ன்னு சொல்றோம். Okay, very important, and this polysome is present in your prokaryote. Okay, it is the mRNA bound by many ribosomes. So என்ன நடக்கும்? அடுத்தது protein synthesis நடக்கும். Absolutely. Okay, yes, polyribosome இல்ல polysome ரெண்டுமே கரெக்டான விஷயம் தான். Okay, ribosome ஓட function என்ன? Undoubtedly it is a site for protein synthesis. என்னோட protein synthesis இங்க தான் நடக்கும். அதனால தான் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, shall we continue? Yes, very good. எல்லாருக்கும் ribosome புரிஞ்சிருச்சா? Okay, இப்போ எத்தனை செல் ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கு? Can anyone confirm me? Okay, அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது cytoskeletal structures. What are cytoskeletal structure? எப்படி என்னோட உடம்புல வந்து skeletal system இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு செல்லுலயும் I have these cytoskeletal structures. Okay, so they are basically proteinaceous. Okay, they are made up of proteins pasangla. They have very important function. Okay, they help in mechanical support. Okay, they help in motility, and they also help in maintenance of shape. Okay, you have 3M here: mechanical support, motility, maintenance. அதாவது M cube ன்னு சொல்றோம். You can remember it that way. Yes, 6 முடிஞ்சிருச்சா? எனக்கு தெரியல, எனக்கு கவுண்ட் இல்ல, அதுக்கு தான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். Plasma membrane, cell wall, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, Golgi, vacuoles, lysosome, mitochondria, plastids. Okay, இப்போ லாஸ்டா பண்ணது ribosome. 9 முடிஞ்சிருச்சு. 9 are done. Okay, so these cytoskeletal structures are basically of 3 types. 3 விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து microtubules. Okay, இன்னொன்னு வந்து microfilaments. Okay, இன்னொன்னு வந்து intermediate filament. Okay, 3 important types are there. Another half an hour we will wind up. Okay,
So microtubules, they are made the MQ NEET 2023 ல கேட்டிருந்தாங்களா? என்ன கேட்டிருந்தாங்க சந்தியா? Can you just tell me? Okay. So microtubules are made up of proteins called tubulin. Okay, microfilaments are made up of proteins called actin. Okay, actin and myosin. And the intermediate filament, you have this keratin. Nama hair la irukla keratin, that is also an intermediate filament. Okay, yes. So intermediate filament patti neenga high classes la padipinga. Ippo let's talk about this microtubule and microfilament. Okay, enga pa irukku இந்த tubulin microtubule enga pa irukku? It is present in two very very important structures பசங்களா. ஒன்னு வந்து என்னோட cilia and flagella ல இருக்கு. Okay, very very important. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், where are they present? They are present in my spindle fibers. Okay, where are they present பசங்களா? என்னோட spindle fibers லியுமே இது இருக்கு. Okay, what is spindle fibers? Where do you see the chromosome separate ஆகும்போது cell cycle and cell division ல படிச்சிருப்பீங்க. mitosis, they can ask you. Okay, இத பத்தி டீடைலா நாம படிக்க போறோம். cilia and flagella ல இருக்குது. Okay, and where is this microfilament? Actin, myosin எங்க இருக்கு பசங்களா? Where do you see? இது நம்ம படிச்சிட்டோம். It is present in your muscle fibers. Okay, இப்ப நம்ம ரொம்ப clear-ஆ படிக்க போறது structure of cilia and flagella. இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சதா? Can we continue? Any doubts? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது structure of cilia and flagella. Yes. So this is what I wanted to discuss. The electron microscopic study of a cilium or flagellum shows that they are covered by a plasma membrane. Okay, the cilium and flagellum இப்படி வரையறோம்ல, ஒரு நிமிஷம் திருப்பி ink மாத்த வேண்டியதா இருக்கு. Okay, so we'll use this color. The cilium and flagellum, they are covered by a plasma membrane. Okay, அதோட கோர், இதுதான் உங்களோட cilium and flagellum இருக்குன்னா அதோட கோர் என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as axoneme. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? axoneme ன்னு சொல்றோம். It possesses the number of microtubules running parallel to the long axis. இந்த axoneme ஓட ஸ்ட்ரக்சரை தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, I will directly go into the picture. This is the picture which is given. Okay, என்னோட cross section, இப்படி நான் என்னோட cilia and flagellaவை இப்படி cross section பண்ணி is carried out. Oh, okay, fine, nice. See, உங்க textbookல இருந்தா கேட்டிருக்காங்க, NCERT ல இருந்தா கேட்டிருக்காங்க. So இந்த வாட்டியும் இந்த ஒரு இதுல இருந்து question நாம எதிர்பார்க்கலாம். Okay, இப்போ வந்து இந்த cross sectionஆ எடுத்தோம்னா the outermost layer தெரியுதா? அதுதான் plasma membrane. Okay, plasma membraneல என்ன இருக்கு? They are made up of microtubules. ரெண்டு விதமான microtubules இருக்கு. ஒன்னு வந்து peripheralனா வெளியே உள்ளதுதான் நம்ம பெரிஃபெரல்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு வந்து சென்ட்ரல்னா என்ன? உள்ளது. ஓகே, சோ பெரிஃபெரல் மைக்ரோடியூபியூல்ஸ் ஆர் டப்லெட். ரெண்டா இருக்காங்க, 1 2 அந்த மாதிரி ரெண்டா இருக்காங்க. குவிக்கா எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணலாமா? இந்த கவுண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. லேர்ன் இட் வித் மீ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, சோ எத்தனை இருக்கு? 9 peripheral doublet microtubules. 9 peripheral doublet microtubules ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, and how are they connected? எப்படி வந்து இது கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு? They are connected by interdoublet bridge. Okay, எப்படி கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு? கனெக்ஷன் கண்டிப்பா தேவை. They are connected by interdoublet bridge. Okay, நடுவுல சென்டர்ல, okay, you have singlet. அங்க வந்து ஜோடியா கிடையாது, அவங்க வந்து தனித்தனியா இருக்காங்க. So you have a central microtubule. Okay, ரெண்டு central microtubule. Okay, அதனாலதான் நான் cilia and flagellaவை 9+2 microtubular arrangement ன்னு சொல்றேன். என்னன்னு சொல்றேன்? 9+2 microtubular arrangement ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And
you can see here there is a sheath. இது வந்து நம்ம central sheath ன்னு சொல்றோம். That is separating your peripheral microtubule and inner central microtubule. This is the real image. Okay, இது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி colors use பண்ணி வரைஞ்சிருக்கு. Okay, is this clear? இப்போ இந்த ஒரு paragraph பாருங்க, எல்லாமே புரிஞ்சிரும். Okay, so you can see the axoneme has usually 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. Such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9+2 array. Okay, the central tubules are connected by bridges. Okay, and enclosed by door MCQ. Okay, this could be an MCQ. They are connected by dash and is also enclosed by dash. Okay, which is connected to one of the tubules by radial spokes. Radial spokes சொல்ல மறந்துட்டேன், ஒரு நிமிஷம். Okay, இங்க தெரியுதா, இங்க தெரியுதா, இதுதான் நம்ம radial spokes ன்னு சொல்றோம். இங்க இதுதான் radial spokes. Okay, every line is very very important. Thus there are 9 radial spokes. எத்தனை spokes இருக்கு? 9 radial spokes இருக்கு. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Okay, both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body. So, எங்க இருந்து arise ஆகுது cilia and flagella? It arises from basal body. Okay, this time also we can expect a question from this. இது கொஞ்சம் கஷ்டம் when compared to all the cell organelles. Cilia and flagella ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு படி மேல, அவ்வளவுதான். Is this clear? Any doubts here? Any doubts here? Shall we continue? அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? Okay, centrosome and centriole. Confuse ஆகாதீங்க. Cilia and flagella வேற, centrosome and centriole வேற. Okay, so in the centrosome எங்க இருக்குன்னா, it is present only in animal cells. Okay, so centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures. இந்த மாதிரி cylindrical structures இருக்கும். I have a picture, I will show you. Okay, these cylindrical structure இருக்குல்ல, இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Centrioles ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? We call it as centrioles. And this is surrounded, the centrioles is surrounded by what பசங்களா? It is surrounded by a amorphous pericentriolar material. நிறைய amorphous pericentriolar material இருக்கும். Okay, both the centrioles lie in the centrosome. So centrosome ன்றது ஒரு structure, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? Centrioles இருக்கு. And very important, they lie perpendicular to each other. So imagine this is one centriole and this is one centriole. They lie 90 degree. Okay, clear ஆ காமிக்கிறேன்னா இப்படி காமிக்கிறேன். They lie 90 degree to each other. That is very very important. That's an important line. Okay, and they are made up of 9 evenly spaced, ingiyum 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each peripheral fibril is a triplet. So inga nama படிச்சது doublet. Okay, inga enna irukku pasangala? It is a triplet. Okay, the adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous. It is called hub. Central enna irukku? Hub irukku, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes. அதே விஷயம் தான். ஆனா அங்க வந்து doublet, இங்க வந்து triplet, அவ்வளவுதான். Okay, the centrioles form the basal body of the flagella and spindle fibers that gives rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. ரொம்ப முக்கியம் animal cells ன்றது. So இங்க எப்படிப்பட்ட arrangement? It is 9+0 arrangement. Okay, இங்க 9 னா என்ன? It is triplet, peripheral triplet microtubules. Okay, can we continue? ஏதாச்சும் doubts இருக்கா இது வரைக்கும்? I have a picture for you. Okay, this is the picture. You can see this is your centriole. Okay, you have your microtubule triplet. Central ஏதாச்சும் இருக்கா? ஒண்ணும் கிடையாது. Central வந்து இங்க hub ன்ற ஒரு structure இருக்கு, அவ்வளவுதான். Okay, yes, we shall continue. நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது, I have kept the best for the last, nucleus. Okay, ரொம்ப பிடிச்ச பார்ட் எனக்கு nucleus. Okay, so we are going to discuss each and every detail of nucleus. Shall we continue? Okay, nucleus யார்ப்பா discover பண்ணா? Who will tell me that? கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிடுறேன் அதுக்குள்ள. Who discovered nucleus?
Yes. சொல்லுங்க பசங்களா. Who discovered nucleus? Nucleus was discovered by Robert Brown. வேற கலர் யூஸ் பண்றேன். In the year 1831. Okay? Yes. So nucleus யாரு? Hero of the cell, brain of the cell. Correct? ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay? So there are many cells. நிறைய cellsல nucleus இருந்தே இருக்கணும்னு கிடையவே கிடையாது. Okay? Few cells we call it as enucleated or anucleated. Okay? Few cells can be multinucleate. இப்போ நீங்க தான் எனக்கு example சொல்லணும். Enucleate and multinucleate examples. Yes. ராபர்ட் ப்ரவுன் 1831. இது ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? ஸோ நான் வந்து இந்த செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க சொன்னா சிரிப்பீங்க. நான் அந்த டைம்ல ஐ நெவர் தாட் ஆஃப் பிகமிங் டீச்சர். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ கூட எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு டீச்சர் மாதிரி நானே பிஹேவ் பண்ணி இதெல்லாம் போர்டில் எழுதி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அப்போ 6th 7th 8th இருக்கும்போது எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கு. பட் ஐ நெவர் ட்ரெம்ட் ஆஃப் பிகமிங் டீச்சர் அட் தட் டைம். ஸோ இது படிக்கும் போது எனக்கு அதான் ஞாபகம் வரும். எஸ். Who can you tell me enucleated cells? Your mature RBC. அதுல வந்து நியூக்ளியஸே கிடையாது. அதே மாதிரி mature sieve tube. Okay, they do not have nucleus. Okay, multinucleate. Multinucleate na enna? They have multiple nucleus. Okay, multinucleate example enna pasangala? You have your muscle cell. Okay, and you have your embryo sac. Embryo sac is also multinucleate. அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமானது இருக்கு. Okay, so nucleus ஓட structure என்னப்பா? What is its structure? So nucleus is called what? Brain, heart, okay, of the cell. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். ஏன் அத வந்து brain or heart of the cell ன்னு சொல்றோம்னா, it controls and coordinates. It controls and coordinates all cellular functions. Okay, all cellular functions. இப்போ நம்ம வீட்ல நம்ம அம்மா அப்பா தானே, they are the head. கரெக்ட்டா? நம்ம வீட்டோட எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? The same thing. Liver cells have nucleus. Liver cells have nucleus. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயத்தை பத்தி பார்க்கலாம். Structure of nucleus. White color யூஸ் பண்ற, labeling வேற கலர் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so usually nucleus வந்து சென்டர்ல இருக்கும். ஆனா என்னோட plant cellல வந்து they are basically pushed towards the periphery. Okay, yes, so it is a nuclear membrane. You have the nucleolus. Okay, and then you have the nucleoplasm. In the nucleoplasm you have your chromatin. Ivlada structure. Okay, very very simple structure. Okay, now we will try to label them one by one. Okay, idu enna pasangala? Outer membrane. Okay, idu enna? Inner membrane. MEM da எழுதிருக்காங்க, இடம் இல்ல. Okay, inner membrane. And this is very very important. This is your nuclear pore. இதை என்னன்னு சொல்றோம்? நியூக்ளியர் போர்னு சொல்றோம். ஓகே, சூப்பரா டிரா பண்றீங்களா? இல்ல நீங்க கலாய்க்கிறீங்களா இல்ல உண்மையை சொல்றீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் நியூக்ளியோலஸ். ஓகே, அடுத்தது யூ ஹேவ் chromatin. ஓகே, அடுத்தது இந்த வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம nucleoplasm ன்னு சொல்றோம். Okay, shall we continue? Shall we do the understanding of this picture? Yes. So முதல்ல என்ன இருக்கு? nucleus ஒரு double membrane structure தான். Okay, oh thank you. Okay, you have its outer membrane, you have inner membrane. Okay, the outer membrane and inner membrane are like this. நடுவுல nuclear pore என்ற ஒரு structure இருக்கு, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான structure. Okay, in the nuclear pore எதுக்கு help பண்ணோம்னா, it is going to help in transport. Okay, so nuclear pore ஓட function என்ன பசங்களா? It is going to help in transport. Okay, ஒரு picture வரைஞ்சி அதுலயே அங்கங்க function எழுதிட்டா முடிஞ்சது. Okay, தனியா உட்கார்ந்து pages together நீங்க எழுத வேண்டாம். I am telling you. Okay, அடுத்தது
nucleolus. இந்த nucleolusனா என்ன மேம்? Nucleolus is a darkly stained structure பசங்களா. Anyone knows? யாருக்காவது தெரியுமா the function of nucleolus? Anybody knows the function of nucleolus? It is going to help in rRNA synthesis. Nucleolus எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் பசங்களா? ரைபோசோமல் RNA synthesisக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அடுத்தது இருக்கிறது நியூக்ளியோபிளாசம். ஸோ நியூக்ளியோபிளாசம்ன்றது என்னது? இட்ஸ் அ வாட்டரி ஃப்ளூயிட். ஓகே, இந்த நியூக்ளியோபிளாசம்ல தான் என்னோட குரோமாட்டின் இருக்கு. இப்போ சொல்றேன் பாருங்க, யார் சொல்றீங்க எனக்கு குரோமாட்டின் அண்ட் DNA டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, நியூக்ளியோபிளாசம் contains what? Nucleoplasm contains chromatin. So இந்த chromatinன்ற பேர் யார் வச்சா? Who coined the term chromatin? Quick-ஆ சொல்லுங்க பாப்போம். Who coined the term chromatin? Anybody who knows it? Yes, Fleming. Okay, Fleming was the one who coined the term chromatin. He observed colored thread-like structures when he stained, so he called it as chromatin. Okay, இப்போ I have a question for all of you. What is the difference between DNA and chromatin? நானும் எல்லா கிளாஸ்லயுமே கேட்பேன். எல்லா கிளாஸ்லயுமே எல்லாரும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒன்னு இல்ல ரெண்டு பேர் தப்பா தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்காக தான் திருப்பி கேக்குறேன். எஸ், நான் இந்த பார்ட்ட கிளியர் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம். ஓகே, yes, moving on to the functions, we'll talk about chromatin. Yes, I didn't get the answer still. I didn't get the answer. DNA plus dash is equal to chromatin. Hint கொடுத்துட்டேன். DNA plus dash is equal to chromatin. How is it condensed? How is it condensed is my question. Very good. Chromatin is a more condensed structure. அதுக்கு ஒரு condensationக்கு ஒரு help பண்ணுது. What is that? Hint கொடுத்தா எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க. It starts with the letter H. It starts with the letter H. Any idea? Any idea? Okay. DNA plus histone. Okay. DNA plus histone is your chromatin. Right? Your 2.2 meter long DNA is compactly folded. Okay. In a very, very in the space, ரொம்ப குட்டியான space தான். இந்த space குள்ள உங்க DNA pack ஆகணும். 2.2 meter long DNA. So it's a very huge task. Yes. So this is going to form nucleosome. Okay, nucleosome will form chromatin. Very good, very good. Okay, இந்த chromatin வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Okay, one is euchromatin. Okay, other is heterochromatin. Euchromatin and heterochromatin. யார் சொல்றீங்க? What is the function of U and heterochromatin? இது ரொம்ப முக்கியம். Very important. U na, it is less condensed. கொஞ்சம் condensed. Okay, less condensed, less stained. Okay, less condensed and stained in போட்டுறலாம். Okay, less condensed and stained. Okay, whereas heterochromatin is highly condensed. ரொம்ப condensed ஆன structure. Okay, highly stained and condensed. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா, because this is going to help you in molecular basis of inheritance also. Okay, highly stained and condensed. Okay, I hope this is clear. Now, euchromatin is active. Euchromatin is the one which undergoes transcription and translation. So euchromatin வந்து genetically active. ஒரு வேர்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது நிறைய வாட்டி PYQ கேட்கப்பட்டிருக்கு. Okay, this heterochromatin is genetically inactive. That's it. Okay, is this clear? Any doubts here? Euchromatin and heterochromatin. Doubts illati nama chromosomes paakalam. We will move on to chromosomes. Yes, active transcription of DNA to mRNA, euchromatin.
Very good, very good. Shall we continue? Can I get some fire in the chat section? We are doing superb. You guys are also responding very well. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? Okay. Now we will see chromosomes. இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா. Chromatin versus chromosome. Yes. Chromatin versus chromosome. What is it? Chromatin ku இப்போ chromosome ku நீங்க முதல்ல DNA க்கு chromatin க்கு difference சொன்னீங்க. இப்போ chromatin க்கு chromosome க்கு difference சொல்லுங்க பாப்போம். Anybody? So chromatin is less condensed. Okay? Chromosome is highly condensed. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Chromatin is seen only when a cell is resting. Okay, chromosome is seen. Hi Shanti. Chromosome is seen when a cell is dividing. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Very 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 important. Okay, so இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். This chromosome எப்ப தெரியும்? Divide ஆகும்போது மட்டும் தான் தெரியும். இப்போ structure of chromosome பண்ணலாம். Okay, you guys will tell me the names. அப்ப இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. நான் இப்போ பண்ண போற ஒரு விஷயம். Okay, structure of chromosomes. This is surrounded by this, and you also have a structure like this. Let's label it. All of you ready to label? Okay. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? The arms of the chromosome is called chromatid. The arms of the chromosome என்ன சொல்றோம்? Chromatid ன்னு சொல்றோம். Okay, and the place where the chromatid is attached, அதை என்னன்னு சொல்றோம்? Centromere ன்னு சொல்றோம். Okay, and the ends of the chromosome, இந்த மாதிரி ends இருக்குல்ல, அந்த ends என்னன்னு சொல்றோம்? Telomere ன்னு சொல்றோம். The ends of the chromosome is called telomere. Very good, very good. We will go for that. Metacentric, submetacentric, எல்லாமே பார்க்கலாம். Okay, and this centromere is surrounded by a disc-shaped protein called kinetochore. அது என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Kinetochore ன்னு சொல்றோம். Kinetochore ன்றது என்னது? Disc-shaped protein. Okay, and சில chromosomeல, வெறும் சில chromosomeல, you will have a special structure called satellite. தலை மேல ஒன்னு இருக்குல்ல, that is called satellite. Okay, this is the simple structure. இந்த chromatid குள்ள என்ன இருக்கும்? You will have the chromatin fibers. Okay, this is the beautiful structure of your chromosomes. Okay, single unpair exist as pairs. Very good, very good. Okay, after division they exist as pairs. Can we continue? Idhula edavachum doubts irukka? Now, based on the position of centromere, okay, the chromosomes are classified into 4 types. Yes, they are classified into 4 types. Enga pochadu? This is the 4 types. Okay, so metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பசங்களா in MCQs. Okay, so metacentricல என்ன நடக்குது? What is happening here? This is metacentric. So metacentric na enna? Chromosome is exactly at the center. So both the chromatids are equal. Both the chromatids are equal. Okay, and then you have your submetacentric. Okay, submetacentric la enna agudhu? The centromere is slightly away from the center. So one arm is very long and another arm is very short. ஒரு arm வந்து ரொம்ப பெருசாவும் இன்னொரு arm வந்து ரொம்ப குட்டியாவும் இருக்கு. Okay, what is the long and short arm called? The long arm is called P, the short arm is called Q. P and Q. Okay, next acrocentric, it is more towards up. Okay, ஒரு arm வந்து ரொம்ப பெருசாவும் இன்னொரு arm வந்து ரொம்ப சின்னதாவும் இருக்கு. Okay, so this is acrocentric. Okay, அடுத்தது it is telocentric. Okay, telocentric na enna? Terminal centromere. இத பேஸ் பண்ணி ஷார்ட்டா question கேட்கலாம். Okay, yes. Is it clear? Definitely they will ask question. So இந்த centromere நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Primary constriction ன்னு சொல்றோம். Primary ஆன constriction.
இந்த satellite என்னன்னு சொல்றோம்? Secondary construction ன்னு சொல்றோம். That's it. I think I've covered everything related to chromosomes. Okay? Any doubts here? How many chromosomes are there in human beings? ரொம்ப சிம்பிளான question. How many chromosomes are there in human beings? Any idea? Yes. So you have 23 pairs or 46 chromosomes. That's it. Okay, நம்ம லாஸ்டா இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறது ஒரே விஷயம், that is microbodies. Okay, microbodiesனா என்ன? வெறும் ரெண்டு லைன் தான் கொடுத்திருக்காங்க, but I didn't want to miss that ரெண்டு line also. What is microbodies? Yes, 23 pairs, 46. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay. Yes. They are, microbodies are minute. ரொம்ப குட்டி. Microna என்ன? குட்டி. Minute vesicles. அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு? Proteins இருக்கு. Enzymes இருக்கு. Okay. Yes. They are present both in plants and as well as in animal cells. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Plant cell and animal cell. Yes, you need to understand this difference. You can see the vacuole is quite large here. So the nucleus is pushed towards the periphery. You can see plasmodesmata, unique features சொல்ல வரனால. Okay, you can see the middle lamella. You can see a large vacuole. Okay, and you can also see the chloroplast, which is going to help in photosynthesis. Okay, membrane bound minute vesicle. Super. அதே என்னோட animal cells க்கு வாங்க. Animal cell என்னப்பா ஸ்பெஷல்? Cell wall கிடையாது. I have centrioles. Okay, that's about this entire chapter. So நான் 1.5 hourல முடிக்கணும்னு நினைச்சேன், அது எப்படியோ 2 hours ஆயிடுச்சு. Okay, so always try to understand the difference between plant cell, animal cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell. Everything is very, very, very important. Okay, மிச்ச எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Yes, so do you guys have any doubts in this session? ஏதாச்சும் doubts இருந்தா please to let me know. How was the session? Did you guys revise it? Did you guys revise the entire portion? இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாங்க. It will all be from this part. Okay? Yes, victory. பெரிய பெரிய victory, because this is easy chapter. இந்த easy chapterல இருந்து கண்டிப்பா question வந்தா எனக்கு 12 மார்க் வரும். 12 மார்க் நான் சும்மா விட முடியாதுல்ல. That's very important. Yes. Evening MCQs mostly 90% இருக்கும். Okay, I have to take another class in Master Tamil also. அதை schedule பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay, so MCQs இருந்தா இந்த chapterல இருந்து solve பண்ணலாம். This and biomolecules we will solve. Okay, ரெண்டு chapter include பண்ணி MCQs solve பண்ணலாம். So அப்போ ஒரு quick revision ஆயிரும். Yes, so I hope you guys enjoyed this session. ஒரு என்ன சொல்றது, NCERT திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருக்கும் என்னோட session. Okay, yes, clearly understood. Okay, yes. Hi Kamlesh. Hi, எப்படி இருக்கீங்க? Anything else you guys want to share? You can share, or else we can wind up for the day. Yes. Do like, share, and don't forget to leave a comment. Okay. Thank you so much. Do you guys want this in the PDF இந்த மாதிரி handwritten notes நான் சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடட்டா? Do you guys want this? Like இங்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் எழுதணும்ல. This and all you need. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். I will download it as a PDF and I can share it with you. Okay, shall we do that? Okay, we'll share it. Okay, இந்த மாதிரி படிச்சா இன்னும் ஈஸி, அதனால okay, we will do it. இமீடியட்டா நான் உங்களுக்கு லிங்க் பண்ண சொல்றேன். செக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ்ல போய் செக் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, maybe another 1 hour we will do it. Yeah, lunch hour, breakfast இன்னும் சாப்பிடல, இப்பதான் போய் breakfast சாப்பிடணும். Okay, கண்டிப்பா வந்து நாங்க லிங்க் பண்றோம். Please do check the link. Okay, yeah. Take care. Bye. Take care பசங்களா. Have a good productive day ahead. Okay, share பண்றோம். Thank you.